Alright, ladies and gentlemen, once again, karibu sana katika Mziki Kibao TV. Na msikia leo, niko na msanii ambayo each and every day anajaribu kupush art yake ifike level ambayo yeye mwenyewe angependa ifike, and of course mafans wake wangependa afike hiyo sehemu, and of course yeye pia anajaribu each and every day kuhakikisha kwamba the Kenyan music ameweza kuifikisha mahali, because ndoto ya kila msanii ni kufika level fulani. So now sikia leo niko na APESI, mnyama mkali. Of course ni msanii ambayo katika music yake ameanza hapa, okay? Na kwa bahati ya Mwenyezi Mungu ameweza kupata nafasi ya kusafiri kwa mataifa mbalimbali ugaibuni, na mpaka leo I think in few weeks time pia atakuwa anasafiri, anaenda majuu, but the main thing ni music. Bro, karibu sana katika Mziki Kibao TV. Shukran sana. Uko good? Appreciate sana kwanza kunihava hapa because ni pia mmekuwa mkifanya amazing job. Unajua wanasemanga nini, ukiwa unafanya kitu mzuri na mtu pia anafanya kitu mzuri, you have to appreciate. Oh yeah, sure. So thank you so much. Of course it's the first time tunakutana kwa njia ya mahojiano, na nashukuru sana at least najua uko so busy, but ume create time for us kuhakikisha kwamba mafans wako, and of course na sisi pia tumeweza kusikia labda APESI yako na nini, and of course at least kama kuna mtu ambayo hakuwa anajua kitu fulani kuhusu APESI, I think this is the day ambayo atakuwa na jua APESI vizuri sana. Si ndio? So now bro, kwa kifupi tu unaweza tuelezea labda music career yako ilianzaje? Mimi kwanza sikujua naweza imba. Mimi nilikuwa nafanya stand up comedy. That was high school. Ndio niligundua naweza imba because nilipatwa na makosa na deputy principal, tulikuwa borders. But so instead of kunipunish aliniambia ni entertain class, na nikasema every day class imenijua na comedy, let me do something different. So nili have kuimba, wakasema manze unaweza imba. Nika join choir, though nilikuwa kwa drama, so nika join choir pia, na hivyo ndio muziki yangu ikaanza. Na after high school nika join a group ilikuwa inaitwa Janeko Creative Minds. Janeko Creative Minds ilikuwa imebeba wasanii different sana, ma poets, ma musician, ma dancers, ilikuwa yani like a movement. So after hapo then nikaenda nika join college, nikafanya film and script writing. Nika defer 2 years. After 2 years nika defer. So hapo ndio nika join a group called the CBK Music at an event inaitwa Poetic Hour. Hapo ndio tuli come up na 3 faces of the band, which was me, which was Alan, Alex and I. Tulifanya mambo mingi sana, tuli work for 5 years. Tumeperform Luo festivals, tumeperform launch of SGR, tumeperform State House, tumeperform kwa almost all function. But it reached a point I wanted to do something different because Angla ilikuwa ina make it, but I didn't want to do Angla. I wanted to do something different. So I decided to do benga, but ni benga ya kisasa. Ni benga ya kisasa. If you listen to my music, I can perform where Angla wana perform. I can perform where benga wana perform. I can perform where gengeton ina perform, because my music cuts across sana. So that's when my music kaanza. Now when you are saying benga ya kisasa, that's what we call Afro benga. That's Afro benga, modern benga. Because if you look at nani alianzisha the current trend ya wasanii kuimba kwa their language and their young, unaona? Because ilikuwa ni Uganga. Kuna venye Uganga ilikuwa termed ni kitu kingine yani, but what I loved about Angla is culture. We can only sell culture. That's why Nigerian music is in a penya, because they package their culture and sell it outside there. Mimi meenda nje, and I tell you, culture is the thing. Culture is the thing. Unakuwa unique. I went in a college, in a university in Netherlands called Utrecht. Utrecht University. And the reception I got, like we've got so much rich in culture, from the melodies, from like wanataka urudie hiyo part. Yani we have a lot to offer as Africa, not only in Kenya. We have a lot of
to offer in Africa, not only in music, but in terms of even fashion, in terms of our food. Yani kuna vitu mingi tunaweza sell it. So me, I believe in culture. Now, kidogo tu hapo kwa Ohangla. Wasanii wa Ohangla sasa hivi wako na campaign fulani namba Ohangla music to the world. Okay? Ajawa to the world. Sawa. Wewe kama mtu ambayo mmoja kati ya wasanii kutoka Luo industry wameweza kupata nafasi ya kuenda majuu. Okay? Now, well, the moment Ohangla imepata nafasi ya kufika international, okay? Kitu gani itafanya hiyo culture yetu stay hapo international? Because ukiona kama Afrobeat au Nigeria wameiweka huko na imekaa. Ukiona kama piano ya South Africa wameiweka hapo na imekaa, okay? Na Ohangla yetu kitu gani itaiweka huko? As the same as Afrobenga ile wanafanya. It's only packaging. What I even said, we have already culture. Tuko na yo Angla iko. We have a lot of artists doing Angla. We have our sound, defined sound. Juu msanii kupatanga sound inakuanga ngumu. That's why unapata msanii ama piano imekuja anafanya. Nini imekuja anafanya. But Angla we already have our sound. It's a matter of packaging it, kuifanya music ni business. Unajua zamani watu walikuwa wanafanya music for fun. That's why most of our when walianzisha kitu wa kutengeneza do. Because walikuwa naifanya for women na Kongo and that's it. But saizi music ina change life because unapata mse kama mimi niko na team yangu ya in any case kuna legal matter, kuna mse nimeandika hapo ana nini, kuna mse ananivalisha, kuna mse yani it's music ina employ other professions. So it's a matter of just packaging. Alafu tusirush vitu. One thing with our artist kama unapata mse ame it leo na one song anataka kuishi life ya Inda na Inda labda amekaa 10 years. Unapata na kuna songs mingi zimehit. Unapata msanii anakuwa advice sijui lazima uende kwa Uganga. Na hizi vitu za shetani hazidumu. That's why unaona mse kuja all of a sudden na yuko. But believe in your heart, as long as you're talented, and you're consistent, because talent is just 10%. Other factors ni discipline, ni branding, unaishi na watu waje, what do you stand for? Unaona, what do you stand for? Mi saizi I know what I stand for. Enye hata msa nikuje na dongapi, nifanye certain things. I want to do it because of what I know what I stand for. So it's a matter of packaging. We should package Ohangla. And I used to even tell some Ohangla guys wanatoa maposter to just waonekane like they are busy. Wako busy wanapiga shows Friday. At the end of the day as an artist tu pia unaumia. Hebu imagine msee ana perform from Monday to Sunday. Ama from Tuesday to Sunday. Because anataka kuambia wasee niko busy. And the only way to kukabio raise do yako. Si ushahit. Raise kama msee hawezi kukupea 1 million anachana hata kukata gate. Kukata gate utapata kwanza mse umeweka kwa gate. Yani kuna venye a lot of things in happen hapo kwa. What if useme like mimi ukinitaka unipate na 500,000. Scarcity pia inakuanga kitu important. Si ati like unaweza perform. Nikitaka tu kuona pesa nitalipa 200 nitamwona. Unaona? But quality over quantity. Unaweza pata wasee wamejaa show but at the end of the day hakuna sales, hata unapata wasee wamelewa nje, wanaingia ndani kama shalewa. So quantity over quality. Alafu inazuia pia ukui too much, yani like nikitaka kuona APESI enda pale local club down ni muone. If local club inaweza ni afford, I'll perform there. But sasa kama hawezi ni afford, itamaanisha huwezi enda hapo. Hawezi pata pesa hapo. So it's a matter of packaging. Na packaging inakuja na vitu mingi sana. Unaona? Packaging inakuja na in terms of distribution. In fact Ohangla wamefungua YouTube channel during COVID. Walikuwa na record na yote inaingia kwa the producer. They didn't know how to monetize by the way their music because they only knew that naweza tengeneza do tu na live performance, which is very wrong because it's training for an artist. I'm a vocal trainer. It's advisable. That's why you see festival artists hizi pewa more than 3 hours.
inakuanga maximum 1 hour ama 2 hours. Hiyo 2 hours labda wewe ndio main. But unapata for us msana anaanza kuperform from 9 to 4. Unashangaa unapiga show. Umejua msana juu an example is an artist in Nigeria alijaribu ku break record. Sauti ilienda. Saizi hizi imba mpaka sijui wewe. Hawezi imba. So for us packaging inakuja na vitu mingi. You might be big, you think you kuperform every ndio wewe ndio sasa msanii uko busy, show zako zinajaa, but at the end of the day una distrain. That's why kuna hizo streaming platform. If you look at even artists from majuu at America wakongi na shows mingi, inakonga few alafu ameenda akajaza arena. Na hiyo akishajaza hivi arena after 3 months ndio utamuona kwa show anapiga show. I like the way Nyash anajikipa. If you look at Nyash, he's not everywhere. Exactly. Scarcity is not everywhere. Like unadhani how many people wanataka akuja perform? Watu wengi sana. A lot. But sasa inakuwa ile inakupea pia artist artist time yako ya kuplan. Inafika point hata baby inafika point umeperform mpaka sauti huwezi piga hata notes. If you look at some of our artists when wanajistrain, mimi nasema wanajistrain, wanajiumiza. Unapata msanii ameingia 9 bado 4 bado anaimba. Yeye peke yake. That's training. Itafika point vocals itaenda hata kurekod utakuwa unaweza kurekod vizuri. So it's just a matter of packaging. Kuna vitu zingine ndogo. I'm planning a workshop maybe end of this year. I'll bring some of artists from Maju, some of artists from of music teachers from here to jaribu kufundisha watu wetu, because we already have that culture. Now why don't we package that culture? Because me I feel some of even Angla artists are bigger than even Nigerian artists. Exactly. It's only that they've packaged themselves well. Wanajua what they want, and it's not a one-man show. Because we find that APESI is only the face, but the people behind APESI wako wengi sana. But for us unataka mzee anataka afanye everything peke yake. Yeye ndio anaamua nini anavaa, yeye ndio anaamua nini ana shoot, yeye ndio anaamua studio time ataenda saa ngapi, unaona. But if we follow up music business, Angla is the best in Kenya. Mimi nakwambia hivyo. There's no genre inashinda Angla. Kweli. But the reason why tujafika mahali bado tunataka ni hizo tu vitu ndogo. But my genre naye ni benga, ni modern benga, which is very unique. Which is very unique because I think mimi ndio nimeanzisha and I can't alone. We have to be many. The reason why hata Nigerians wana move wako wengi, artists ni over 1 million. So kuna ile demand utashtukia tu if song inatoka kila siku unaona. But nilipenda the fact that kuna certain artists like wakina Wiko, wakina Breezy, wakina Kibandaski walikama, but sasa shida yao even mmoja ni kama watoto wangu, like Wiko used to dress me hata before anze kuimba, alikuwa anaimba gengeton. But sasa the problem is they are not into live music. If you are an artist you can't do live music, you are not the original artist. No. And the reason why hata na advising artist zoea band. I don't need to kutoa any songs hizi ili nipate ma shows. Because I'll be playing at weddings, I'll be playing at hotels. Unaona. So inakupea pia una hiyo pressure, because being a commercial artist is very expensive. Because you have to lazima kuwa unatoa hit song. Unaona. Na music si mchezo. Music is very expensive, from audio, from production, from marketing. Unaona. But a lot of us want to be commercial artists. Mimi nataka tu like wako na hiyo pupa ya kujulikana sana. I don't need to be known. I need to make money out of my music. That's all. Because ukifanya music au kwa at peace, hauna stress. Ati lazima nitoe song ndio nisisaudike, unaona. But at the end of the day, if kama wewe ni artist wewe unacheza band, weddings ni almost every weekend. Exactly. Yani kuna a lot of opportunities when you have a live. Alafu mimi nitalipwa mingi. Tuseme wewe umekuja kucheza backup. Mimi nitalipwa mingi kukuliko because I have watu
na tena imecreate employment hapo. So our genre hii ya modern benga ndio the only genre inaweza hata eat nini Nigeria music. It only needs a lot of artists, a lot of packaging, a lot of tuingie hiyo venye nasema hiyo live, tuingie live, but most of us they are studio artists. That not original artist. Naona. Yani ndio ni record nitoe ngoma, watu wacheze. But sasa hebu imbe venye hivyo. Because me sometimes I get feedback from my fans that your life is better than even recording. You see, hiyo ni feedback ingine fiti sana. Hiyo ni feedback ingine fiti. So for you to be original artist, try use band. And with time, mi ufunza vocals, napata student amekam, hata ajui kuimba, but the more anaifanya, anakuwa perfect. Practice ina making perfect. But hawa watu wetu wameogopa pia live sana. That's why napenda Wangla sana. Unapata Wangla, wanaingia hapo kwa live. Though kuna wengine bado live inalemea. Nadhani out of Wangla, I think 3 are yani original wanaipiga yani. But live imeshinda watu wengi sana. Wow. Now lifespan ya Afrobenga unaionaje? Lifespan ya Afrobenga ni eternity. Once, that's why nimekwambia, once umeweka muziki yako unaweza icheza live, it has sustainable. That's why Musa Juma songs zake zinasikika mpaka sasa hivi. Exactly. Unaona? Na that's why hata watu bado wanafanya covers za because live bora tu live we try and make our music ikuwe live. Unaona? Ikuwe live. Me sometimes watu nitumia songs wakifanya covers kwa hoteli. That's inamaanisha kitu kubwa. Whether nikuwe tuseme God forbid nimeenda, still my music will be played. Exactly. That's what unaona hiyo mapema kama bado huko. That's what I want. Nataka niache legacy ile design. Si ati ule msanii alikuja niache kama mziki bado inaendelea, the kind of genre hii inafanya inaendelea. Now APESI kusafiri, APESI kuhakikisha kwamba music anafanya iweze kudumu katika industry. Of course ulianza mahali, labda maisha yako kama msanii ilianza vipi? Maisha yangu kama msanii venye nimekwambia ilianza kwa shule, but after high school tukajoin a group inaitwa Geneco Creative Mind. We were just doing it for passion. Tunaperformia watu for free. Wase wanakuja tu tunaperform for free. It was all about passion. Sometimes unaenda show tu, unatafuta show. Si hata siku hizi tunatafutwa. Unatafuta show tu like nataka tu yani unipe tu show ni showcase tu nini. So ijakuwa jani rahisi because venye nilikuwa na band pia there are some challenges. When I was in the band I learned something because I was in a management. And in a management it's like how watu wanakupea loan. Unanipata? They pay your own videos, they pay your videos, they pay your audio. At the end of the day, hiyo ni mwanabiashara anataka pesa yake. So you find that tulikuwa tunapiga shows hata za 1 million, half a million, but unarudi home na 20 ama 30,000. Unaona? And sometimes inafika hata point huwezi sustain life yako. It was so depressing. So I came to learn that as an artist, create your own empire. Then andika house, andika manager, andika wewe mwenye nini. As long as you are under management, hata ukue wasafi. Like I can tell you I'm better than Bosso. I'm better than Lava. Because I own all rights. I own all rights za mziki yangu. Unaona? And being in a management ni kama wako kwa deni. The day utatoka tu hivi. You remember hata Harmonize akitoka. He had to pay. Na si kwa ubaya, those guys walikuwa na mwaga pesa kwako. Kweli. Msana anakuambia tumeshoot video na 2 million. What do you expect? At the end of the day lazima 2 million irudi. Show inakuja unapiga show tu poa unarudi na pesa nyingine kidogo. So I came to learn that let me create my own. Let me pay for my studio. Let me pay for my videos. Wacha niandike manager akuja ani manage. Unaona? I manage the talent. I manage the talent. But sasa nisimstrain kwa finance because
the moment manager anatoa do zake kulipa, huyo ni investor. Huyo ni investor, huyo si manager hata. Manager anafaa ana run the company. Ana run the company, anajua venye ku run the company. But our problem hata generally in Kenya, una find manager ndiye anafanya kila kitu. At the end of the day time some tuseme conflict imetokea. Msanii anaanza tena from scratch. Juu mimi nilianza from scratch. Mimi nilianza from 0 subscribers, nikaanza from ni only 3 years ago. Ni 4 years. This is my fourth year as a solo career. Now I've seen big changes. I think nimeando mingi kuliko venye nilikuwa kwa band. Unaona? Sasa hiyo inaweza advise any artist mwenye labda upcoming ananiangalia, try and own your masters. Try and own your intellectual property. Itakusaidia sana huko mbele. Hata unaweza dedi na bado mtu yuko adishi. Wow. I think that's the same thing iliweza kuaffect wasanii wetu wa kitambo, because utapata msanii wa kitambo alikuwa anafanya vizuri, but now nyimbo zake like familia, they're not enjoying from whatever jamaa aliacha nyuma. I think in one or the other wasanii wachukue hiyo kama funzo, because each and every day is a learning day. So hiyo imekuwa very big lesson. Okay, now life at CBK, life ilikuwaje? Life ilikuwa poa, because tulipata reception fit Kisumu, because any event inafanyika Kisumu ama Nairobi national, because by that time Big Ted was our friend kabisa. Big Ted na Jalango alikuwa friend yetu kabisa, and they used to connect us with these shows. And I want to thank them, because pia kuna people wametulift up mpaka tupenye tumefika. Big Ted na Jalango, big up sana, because wamefanya meet wase wamechange maisha yetu. Yani life ilikuwa fiti CBK sana, but ilifika point I had to do my own. Now nakumbuka ulisema ulikuwa unafanya comedy pia kitambo. Okay, now is this the reason why in most of your songs lazima kuwe na unajaribu kuharibu lugha kidogo, place ya unaweka is that the reason ama hiyo sasa ni accent? That's the reason, but still it's culture. Nikisikia Mjaluo kishrab, yani na feel tamu, because ukienda Europe those guys hata wajui English. Wakisema English unaweza hawajui English, unaona? Even us, we speak good English than them. Wow. Unaona? But you feel that zamani tukienda kwa shule unapata mtoto ameogopa, kama ametoka ushago amekuja labda Kisumu sasa kusoma, ameogopa nini? Ameogopa kuongea Kiswahili because anashrab ile. But you mjua ni part of culture. You ni part of culture. That's why mimi napendanga Mjaluo ako proud, anasema tu English venye anataka. Unaona? Anasema Kiswahili venye anataka, because it's part of culture. Na ikipakwa package that into comedy, it's more in international already. Ukipata msee anaongea English ile ya kijaka na accent, already by the way. It's already culture. You see even Nigerians venye wako proud wanaribu hiyo English yao by the way. And they are proud of it. Na imekuwa part of it paka at some point Kenyan artists walikuwa naimba like the likes of Mr. Seed. This one today I dedicate it to you. Likes of Obina. Na ni Wajaluo. So unaona ndio saizi unaona hata nani ndio walifanya hiyo ala, ndio watu wakajua kumbe ni Mjaluo. Kumaanisha our artists like lack identity. The identity crisis. If you don't know yourself, huwezi enda mahali. You don't know your roots. You don't know who you are. Because music ni culture. Watu wajui music ni culture. Music ni part of culture. Yani ni part of storytelling. Unaona? So you can't tell our stories though zingine mi mix nini, unaona? Tunaweka subtitles because audience yangu pia imegrow kidogo, unaona? But hata venye nilianza ya kwanza ati so nini uimbe Kiswahili wewe ni mdogo bwana. Nikamwambia I know what I'm doing. And within 2 years I was out of Kenya. Na nikapiga tu mara 3, naenda narudi. Which kwa ukiangalia hata generally artists wa Kenya less than 20 wanaendanga nje kufanya shows. Unaona? Wanaendanga nje kufanya shows because it's very expensive hata promoter kukutoa hapa kupeleka huko. Unaona? Because hao pia kwa biashara, unaona?
And I would advise artists pia wajue wa learn 1, 2 or 3 nini 1 or 2 instruments because I play guitar. So you find nikienda huko Europe it's not only performance. I also train watoi kwa mashule nini. So it's a lot of package. So promoter akikuchukua najua huyu atafanya hii na hii na hii na hii. So you have to be very versatile pia. So una advice kwamba msanii at least ajue kucheza instrumentals, at least kama kipata ka guitar anaweza enda nayo bila band. Wow. Because band ni very expensive kupata ubebwe na band. I think that's the reason why hata some of our Anglo artists awajenda ni unajua nini, it's cheap. Qatar it's cheap. Qatar it's cheap nini, but now Europe si mchezo. Kuna hizo flights, kuna venye uwezi inataka yani unless it's kama zile festivals za summer zenye wame arrange 5 years ago. At least kuna nini, kuna package fit unaweza kama na hata watu 20. But soon next year I'll be doing summer. Big intenda na band. All the best man. Kabisa. Shukran. Now 2022 kuna picha yako na Usitokale na Vioxy. Watu walikuwa wanasema ni collab. Tumengoja sana. Actually sijafanya kitu na Usitokale funnily, but nimeconnect Usito sana na watu wengi sana. Venye Vioxy aliniambia nataka Usitokale, I called because anakuwa babangu kwa mziki. So ni call tu Mbuyu na nikamwambia kuna artist fulani anataka kufanya collab na yeye, kuna album hivi na kupeleka mpaka kwa mzee. But funnily sijafanya kitu na yeye. I need to do something. Mbona mjafanya kitu na I think the right, because unaona the like of Nyash na Kolo wamekuwa rafiki yangu for so long, but tukuwa tumefanya kitu. Last year kiisha ndio nimefanya kitu na Kolo na Nyash. Na imekuwa like tumejuana yani for so long, hiyo during CBK nini. But nasemanga when the right times come. Tumekuwa na Usito for so long, tumefanya Beruba, tumefanya na yeye hata mashows zingine mimi ndio muitianga Kisumu, unaona. Lakini tujaipata hiyo chance tukae tu. But I think kitu itakuja. Itakuwa. So anytime, hiyo tukitaka tu anytime naifanya. Wow. So bro, of course music yako ina grow na labda breakthrough yako song ambayo labda ilitoa APESI. Sawa? Wewe mwenyewe ndio unajua song ilikutoa. Sisi tunasema song fulani ndio ilitoa APESI, lakini wewe mwenyewe unajua like hii song ndio ilitoa. Song gani ilikutoa? Watu wakajua wewe ni APESI. Song ilinitoa ni Kublus, because ni release an album called Kublus the album. Ambapo funnily enough haikuita pa Kenya kwanza, iliita America. Wow. When release nilikuwa natumiwanga tu ma videos. Watu wa diaspora ndio wali like, yani nikasema shit. So after ikishaituko ndikaituko. That's the song ilinitoa nje kabisa. But other songs pia zimefanya vizuri kama kwa bar yani. Then kitu napenda na song yangu like kwa bar sasa last year kiisha ndio sasa watu wanafanya challenges, nasema watu wajui ni fast ilikuwa nini. That's why ni poa to make good music. Rush to make a good hit song. When you rush to make a hit song inaweza kuwa hiyo hit song na hiyo 2 months. But when you make good music inaweza hit kama hii mimi ni mzabibu. By the way mimi ni mzabibu alitoa sijui when, but saizi ndio just make good music. Good music. Always mean a push for good music. Kama artist usistrain kutengeneza hit song. Hit song wachia commercial artist. Hit song wachia commercial artist. And in 10 song unaweza pata hata moja ndio hit song. But kuna good song na kuna hit song. Unaona? Kuna good song na kuna hit song. Na good song pia inaweza kuwa hit song. Exactly. Unaona? Ina depend duration gani. Because kwa baya mimi last year sasa wasa walikuwa ndio walikuwa na vibe na nani nilitoa kwa first album yangu. Unaona? So as an artist we should aim at making good music rather than hit song. Just make good music. Mtu kama unasikiza Kublus na unasikiza kwa bar,
kwa taswira ya mtu unasema like these things they sound like the content inaongelea kitu kimoja because kublus ni kulewa stuff kama hizo na huku kwa bar unakuja unasema kwamba ni shida gani inafanya mwanaume analewa kwa bar because kuna madem kuna stuff kama hizo labda ni story ulikuwa na extend ama zote zilikuwa different stories kwa kublus there is a woman alikuja kani change nikaacha hizo vitu mbaya za vijana unaona ni true life story then kwa bar it's all about mental health venye nilitoa mademo lidhani nilikuwa napiga maboys it's a question shida gani inafanya mwanaume analala kwa bar maybe ni wewe mwanamke ndio unafanya nalala kwa bar usirudi nyumbani maybe ni mabeshte ndio wananifanya nilale kwa bar maybe nimepata promotion na field nilale kwa bar ni shida gani hiyo so it's a dialogue because people go through a lot unapata kijana anatumia drugs you don't know why anatumia drugs kijana ana abuse drugs you don't know why ana abuse drugs kijana ameshinda tu kwa bar yani ako ever yuko sober all the time there's something and go through so it was all about mental health when you look at my music inakuwa na mafunzo every song nakuwa na there's a specific thing ni target venye nilitoa hiyo song mademo wapige kabisa so mostly nikiwa kwa shows mi explain ya wase nasema true kumbe juu nikiuliza shida gani inafanya mwanaume analala kwa bar anakesha kwa bar mbona anakesha kwa bar ni hiyo shida gani hiyo tuitatue unaona so need to reach out to maybe kuna mabeshte maybe kuna family member mwenye ana go through addiction unaona we should reach out to jua shida gani inawafanya wanalala kwa bar wow that's part of mental health because anasema kwamba ongea na utasaidika ndio now bro umepiga music vizuri sana na mashabiki wameweza kufurahi everything ambayo unafanya okay but now it's time for APESI kutoka kwa ile comfort zone yake labda kitu gani unafanya each and every day utoke kwa ile comfort zone yako niseme like now I want to push this na nifanye hii na hii so I think comfort zone ya msanii ni kufeel umefika the moment umefika mimi na push muziki yangu nikani ndio nimeanza na push muziki yangu ni kama ndio nimeanza and si assume that everyone ananijua na assume still I've got a lot to do I've got a lot to push so the moment umetoka comfort zone najaribu kufanya vitu different kama last year nilifanya hivi what if nijaribu this time hivi unaona trying out things now before I try na ask the team should we do this tufanye hivi me I don't do kiki if you realize sijai kwa scandal ati sijui APESI amepatwa na mwanamke amefanya nini ati nataka ku release music natengeneza mazingira ya kunini me I don't do kikis na most kikis inaendanga second it can break you or make you na hata kikumake kani kiki sensitive kuna kiki sensitive like saizi kuna about sexuality you know watu bado hawako open like in African setup about sexuality when ni sema for example nimeleta kiki mimi ni gay unaona it's very sensitive that naweza hata mafans wangu by the way unanipata it's very sensitive though I'm very open minded I've traveled I know msaki amua kufanya hiyo mambo yake afanye bora si ni affect yeye afanye tu mambo yake unaona mimi sina shida nayo big deal sana but siwezi anza sasa ni promote niseme like nataka niseme mimi ni gay ndio ama labda ati na date nani so mimi mziki yangu nataka wase wanijue kwa mziki kweli that's how una find mtu alikuwa artist ameanza kufanya comedy because anataka as in ayuko focused as an artist you have to be focused lazima ujue goal yako ni gani how do I reach nataka nifike kwa hii kamera aje what are the steps nafaa kufanya and trust me if you follow the right channel ujaenda kwa waganga ujatumia kiki get tu hivi bana kuiwacha hiyo kitu ni ngumu that's why una point wasanii wanashanga
APESI ndi juu sana, but I sustain because mi si tegemei kiki, si tegemei duma, mi sina mganga wangu. Mi niko mganga wangu ni God. Mi na believe there's a supernatural being up there anafanya mambo zake, unaona. So trust the process. Hii kitu watu wanasemanga trust the process. Trust the process. And process is the only secret in music. Consistency. Never stop. Never stop. That's why unanipata niko different sana na other artists. Wow, that's nice. So bro, talking about mazingira, na I think kama ungekuwa umetengeneza mazingira sasa hivi kila mtu alikuwa anajua like APESI anatoa ngoma. Of course uko na ngoma mpya na tujasikia APESI kitrend in positive or negative stuff, okay? Now talk about your new song. My new song is called Aworo. There's an album coming inaitwa The Black Jew. Otieno Jadisco ina talk about mimi and you know Luo, we are originally the Black Jews. Tumetoka Egypt. We are the Black Jews. Unaona? Wachana na white Jews. So ni all about identity vile nilikwambia. Tujijue. Also ukiangalia in bracket ni Otieno Jadisco. So yo Otieno Jadisco nilipewa na deputy principal yule mwalimu Otieno Jadisco. So album inakuja na nimedrop one single from the album inaitwa Aworo. Ndio first single from the album. Inafanya vizuri YouTube. And sikufanya kiki, inaitwa good music. And tuna push because there's a lot of songs inakuja. I think the next dropping ni yangu na Maka Judo. Also video because me naye natoga video. So nataka nitoe two music. Alafu I'll be launching the album in April. After April then I'll be going to Europe. Then after Europe I'll be going to Canada. All the best bro. Shukran. Now kwa music yako because wewe haupigi kiki, unatoa content na mashabiki ndio wanaamua. Of course wale ambao wanakusupport each and every day wanajua like APESI anafanya kitu fulani. APESI labda ushai feel ina point labda it's song nimetoa leo nimeangusha mafans. Venye nimekuambia tu mimi ili nifanye music ni imekam na emotions, imekam na what do I want. I don't ever over expect. If the song is good, itaenda vifiti. If the song is good, hata take time gani. People watajua, huyu boy alikuwa anabonga kitu kuhusu hii kitu. I was actually nikienda mostly kwa mabeshte yangu tuseme for example watu wasapere. Na play a song anaambia, when umeimba hii song, alafu ananionyesha from his phone, nasema shit, then I'm doing na see once, see twice, see thrice, like kwa bar nakutana na msem Kikuyu akona kwa bar na ananiambia hii song imekuwa yani kini lift, unaona. So kuna impact na make. I don't need to be loud to prove a point because I can also prove because it's only money. I can pay bloggers, hey say fanyeni hivi. At the end of the day nataka mnijue kwa muziki. Sitaki unijue kwa vitu zingine. So sometimes hii pressure ya life, hii pressure ya ku make it ndio inafanya wasanii amekuja anakuacha bado hapo huko. Amekuja so my foundation is make good music. And music pia inakuja na different emotions. Unaweza toa hii song i reach a certain targeted audience. Like kwa bar kuna wenye nilikuwa na target and it reach. Unaona? Kublues kuna wenye nilikuwa na target and it reach. Natural beauty inatalk about wasichana mmoja wanaji bleach. Tunawaambia tu tunakupenda venye huko. Ukiwa umezaliwa ukiwa mfupi, hivyo ndio nakupenda. Natural love. Iko na ukisikia my music iko na education. Natural beauty. Najaribu ku encourage lack of identity. Mbona najiuliza God amenicreate kwa nini? There's a purpose. God amekucreate na reason. There's a reason God amekucreate. Mbona unataka ku disprove Mungu that
Mbona sijazaliwa brown? Unaona? And we need to teach them because maybe wanafanya because of influence of socialites. No, there's a lot happening right now. No, but that's why I'm also worried for my daughter. Sijui hii ni generation gani yenye because they have all access kwa information. Mtoto anajua vitu hata kukuliko. Unaona? So it's upon us as parents, as family tujaribu kuongelesha watoto. Kuambie manze, unaona hiyo kubleach kuna side effects zake. Ukibleach hii melanin, unaona hii ngozi wazungu wanatamani. We are we're very authentic. Hii ngozi, that's why sisi magonjwa mingi zitutishikangi sana. If you unless umeingia kwa unhealthy habit, maybe kukula vitu si healthy, unaona. But this skin, it's very important. The moment umeitoa, kuna vitu iwezi zuia, unaona. Kuna magonjwa, kuna side effects, unaona. Alafu pia it's very expensive. Kusustain your brownness, it's very expensive. Mami nisikia mtu akisema ati ukanbungo kanya chalo kamano, but what I can advise, that's someone who lacks identity crisis. Now bro, ongea na wasanii. Yo, it's a boy APESI aka mnyama mkali. Na naweza tu ambia wasanii, music inalipa. Music inalipa in a big way and in different ways. Just know how to monetize your music and own your copyrights. Bado nasema hivyo. Own your copyrights. Hata hao distributors wanakamwa wa distribute mziki. That's why kuwa na team. You might be talented but you hauko poa legal. You might be talented but hauko poa paperwork. Most wasanii unapata hata maybe hajafika hata class 7. Unaona, wako labda chini. Hata communication labda hawezi andika. That's why unafanya kuna maartist wakiandika kizungu captions. Mpaka unashanga jamaa ape msee akwe anamfanyia hiyo. So wacha tujipake. You might be talented but talent is only 10%. 90% ni hizo kazi zingine. And we need team. When we kwa the face of the brand. And hizo zingine tafuta wase unaweza work nao na utamove sana. And lastly, music inataka investment, inataka do sana. So tafuta do. Watafute do. Uligrow ukisikiza nani? Niligrow nikisikiza Usitokale, niligrow nikisikiza Kabasele, Ochieng. Nimegrow nikisikiza Dio Misiani. Nilikuwa nasikiza, mimi nilikuwa lover wa music hata before nijue naweza imba. Nilikuwa lover wa music sana. Nilikuwa napenda muziki, but sikujua mimi ni artist. But nimejua mimi ni artist nikishafika high school. But nilikuwa napenda tu good music yani. Nimesikiza watu wengi like Dube. Nimesikiza watu wengi sana. Right now unasikiza nani sana? Saizi nasikia everything, nasikia Wangla, nasikia Benga ya zamani, Owino Lawi. And nimerealize watu walikuwa so gifted. Mpaka there's a documentary I'm gonna do about our music. Congolese took our music, Benga music. They took our music and changed it to Lingala. And right now Benga is dying. And the reason why Benga is dying, the artists don't know how to monetize their music. The artists don't know, and there are no structures ya kuwasaidia. And I feel sorry because Benga ni music ya soul. Umejua kuna music ya club, gengeton hizo, but kuna music which speaks to the soul. If you listen to Kublues, it speaks to, inatoa juogi, kuna venye juogi inatoa. If you listen to Samo Wangla, kuna venye inatoa juogi. And Benga used to do that. If you listen at the rhythm and melodies ya watu, those guys were talented. But what happened? Why is Benga not the original Benga? Haipo tena. And that's the sound nini walichukua wa Kongo. They are doing well. Saizi wanafanya nayo Lingala, wanafanya nayo rumba, unaona. And walikuwa nakuja kurekod Kenya, walikuwa na record nini? That's why nataka hata kufanya hiyo. Nani walikuwa na record wase?
na wako happy. By the way. Mbona wako appreciated? Unaona? The story are not being told. The reason why I think Benga pia ina dedi because hatujafanya hatujui story yetu, hatujui history yetu. Unaona? Wow. APESI, ongea na mafans wako. Nataka kwanza kushukuru mafans wangu because when I started this genre, wasa walikuwa sema ngani timu bongo, ngani timu angla, ngani timu benga, ngani timu ngo. Ngani timu ngo. But napenda the fact that walikuja kai appreciate with time, wamekuja ku appreciate until when I look at some comments na feel vifita naambia guy, you've got your sound. Umedefine sound yako. Umedefine sound yako sana. Mimi na appreciate wale wenye wanafanya however much ni little but it's very important. Hiyo kucomment, hiyo kushare, hiyo kuencourage, hiyo I don't need your money, I need your support, unaona? Though kuna mabeshte pia unisaidia financially, unaona? But I appreciate each and every one mwenye na vibe na mimi and si lazima kila mtu akupende, but the few wenye wako na mimi siwezi wa disappoint, hiyo na mjue siwezi wa disappoint. Now on behalf of fans, najua leo hatutakulipa basi sasa tutafanyia charity wako, okay? Mimi binafsi nitaomba tu unipige tu kwa freestyle ya Koba. I think mashabiki watapenda the other one. Okay? Kublu. So tapiga zote. Yeah, it's your time, bro. APESI udonya timele ogwande mora. APESI udonya timele ogwande mora. Udu kinyonya tinile ogwande mora. Cinderella chumto chwako chai, Cinderella chumto chwako chai, korwako sikate tarwako tai, nimita kolungore, jirende te chwanyore, ngamalo yonge, nyiri duto imayo kompe, haweyo nyiri mawonda, haweyo nyiri mamadha, hati timbe magalagala, kublus, sero mamanya, kublus, kongo ginjaga, kublus, magawe ote. Yo, it's a boy APESI aka Mnyama Mkali na ndiko ndani ya Mzuka TV. Sida gani inafanya mwanaume analala kwa ba? Sida gani inafanya mwanamke analala kwa ba? Ana kesa kwa ba, ana disi kwa ba, ana ota kwa ba, lala kwa ba, ana oga kwa ba. Ni shida gani APESI? Mnyama Mkali. Thank you so much, bro. We are wishing you all the best. Of course, once again, tumeshukuru sana kwa kuarisha shughuli zako za lazima ili tuweze kufika hapa siku ya leo. Mungu akubariki in whatever you are doing and thank you so much, bro. Kabisa, bro. Shukran. Wazi, thank you so much, guys. Kama kawaida, my name is Antika Kalambwada and this is Mzuka Kibao TV. Until next time, thank you so much. Hapa karibu na APESI, hapo kwa screen tumeweka link ya YouTube channel yake. Please click hapo kwa screen uweze kusubscribe kwake na uweze pia kumsupport na kusikiza nyimbo zake kama hujaisikiza. Thank you so much, guys, and see you next time.